Укажувачите во Северна Македонија наместо херои се претворени во жртви. Сите ги живееме придобивките од херојските дела на Ѓорѓи Лазаревски и Звонко Костовски, кога со нивните материјали беше срушен режимот на Никола Груевски. Но за жал помина нешто помалку од една декада од овој случај. Сепак за заштита на укажувачите е направено многу малку. Има премногу аномалии во системот, вели Марк Вурт, новинар и координатор на Европската мрежа на укажувачите. The one thing that's happening here that's not happening anywhere else in the world at this level is effort. Most countries pass a whistleblower law and just ignore it. In countries in Africa, in countries in Western Europe, in countries in Latin America and the Middle East, over 50 countries have a whistleblower law in place now, and in, I'd say, 2/3 of the countries, nothing is happening. The law is sitting on the books. Great laws sitting on the books, nothing is happening. In every country in Southeast Europe and Western Balkans, there's a law and there's a public institution with a staff, a designated staff, that is at least trying to work on the cases or is working on cases. And in most countries, employees have been protected from retaliation to some extent or another. So it's very difficult to do. It's very challenging for the officials and for the people themselves, but that's unique in the world where you have 7, 8, 9 countries all doing what they need to do. The laws could be improved. The government officials in charge of the protections of employees could be exhibiting more courage and solidarity with the whistleblowers and go to bat for them to protect them more. But it is starting to happen, and that makes me really happy. Аријан Дурмиши е регионален координатор на укажувачите. Тој вели дека укажувачите не се доволно заштитени, а земјите од регионот не ги спроведуваат европските директиви. The directive has been adopted in 2019, and by 2021, December 2021, all the members of the EU had to align. The nation of the EU member states had to align their laws with the EU directive. The EU directive steps up the level of protection of whistleblowers, because we have seen that despite the existence of the law, the retaliations have continued, so the whistleblowers still have not been properly protected. The institutions that are in charge of implementing those laws have their own limitation, knowledge, capacities, but often protection goes beyond the agencies of anti-corruption, so it's related to the court system, to the overall societal acceptance. Министерот за правда на Република Северна Македонија Никола Тупанчевски смета дека земјата е добро покриена со законски решенија, но дали истите доследно се спроведуваат? Законот за укажувачи представува добра, солидна правна основа, правен фундамент за уредување регламентација на она што се нарекува надградба во однос на механизмите или инструментите за супресија на организираниот криминал и корупција. Во таа насока, значи, Република Северна Македонија може да се повели дека навистина не само што имаме законско решение добро, а во меѓувреме во два наврати го менувавме и дополнувавме, сакајќи да бидеме на европската линија или да бидеме да ги испочитуваме и респектираме сите европски стандарди, така што имавме можност и во практика да се убедиме дека овој закон и оваа категорија на субјекти со ваков статус може сериозно да придонесат во сузбивањето на организираниот криминал и корупција. Она што треба посебно да се потенцира е дека посебно во овој закон би требало да се нагласи она гарантна улога на државата која што би требало да има во однос на заштитата на лицата кои што се јавуваат со статус на укажувачи. Затоа што од виктимолошки аспект гледано, лицето укажувач многу лесно може да стане жртва. Во делот на легислативата, државава има направено многу повеќе отколку во спроведувањето. Македонија, меѓу првите во Европа, има донесено закон за заштита на укажувачи.
Десислава Гоцкова, раководител на регионалната антикорупцијска иницијатива, вели дека скоро секоја земја на Балканот има добра законска основа, но истата е недоволно имплементирана. Whistleblowing protection laws are very well developed and legislation is very well developed in the Balkans. Actually, probably for the first time, we are much more advanced than even EU, since there are countries in EU which do not have whistleblowing protection laws. However, as usual, we are facing challenges in implementation of the laws. Со слична констатација се и од самата Европска Унија. Амбасадорот на Европската Унија во Скопје, Дейвид Гир, вели дека земјава има закони, но тешко се спроведуваат. We're really happy to support efforts to strengthen the role of whistleblowers and build up capacities. They play an essential role, and a role in ensuring the efforts against corruption, ensuring respect for law, rule of law. In fact, they're the real patriots because they're acting in the interests of others, acting in the interests of citizens, acting in the interests of the country. The legislation is in place here and in many of Western Balkans countries, but it needs implementation, and that's where we need to put the focus to make sure that whistleblowers are able to act in the interests of everyone, but their complaints are acted on and that they're also protected. Странските експерти потенцираат дека има напредок, но мора да се работи на имплементација на овие закони. Well, Macedonia has had a law in place now for 6 or 7 years. It was frustrating in the beginning. I think there was a lot of reluctance to protect the whistleblowers. You have too many agencies in charge. There's not one agency in charge. I think the system was advertised to the public before it really was working in practice. But I understand in the last year, a few people have been protected by the institutions. But I think that the system needs more transparency. We need to know, okay, what do you mean you've protected 3 people? What do you mean you've protected 2 people? Does that mean that they're still in their job or they've been reinstated? I think the system here should be more transparent. So I wouldn't give it a very high grade, would not give it the highest grade or the lowest grade. But I think that the officials here need more confidence and not be afraid of protecting. Why would you be afraid of protecting your own citizens? What is the reluctance? Where does the reluctance come from? I know at least 3 whistleblowers, maybe 4 whistleblowers in North Macedonia, who should have been legally protected from retaliation, but were not. We're trying to find out why. Some of them are here today with us. I need to know why they were denied protection. They reported something in the public interest. Скоро сите балкански земји имаат проблеми во имплементацијата на законите за укажувачите. Затоа е неопходна целосна акција за заштита на укажувачите. The protection of whistleblowers in the Balkans and generally in Southeast Europe is related to the adoption of the legislation on protection of whistleblowers. On whistleblowing and protection of whistleblowers, whistleblowing has been existing as a practice before the laws were adopted, and the laws have been adopted over the last decade, mostly in the region. Now all the countries of the Southeast Europe have whistleblower laws, except for Bulgaria, which is currently drafting a law and adopting, and the draft will definitely be in line with the EU directive on whistleblowing, as Bulgaria is a EU member. So because they are adopting the law now, that law will be more in line with the EU directive. Третманот на укажувачите ни покажува каков ни е односот во борбата против корупцијата. Нивното замолчување е обид за прикривање на нелегална активност. Затоа е потребно да се изгради таква свест во јавноста, каде укажувачите ќе бидат прифатени како национални херои, а не како проблематични личности.